Hello guys, it's your girl, the billionaire kid, or you can call me Betty Karanja, and welcome back to my YouTube channel. Today I want to do a homestead tour, the billionaire's homestead tour. Unataka kuona? Hey, are you ready for this? Before I do that, I want to explain something that the whole thing kutengeneza the homestead, it costed us around the billionaire. Sijui kama billionaire kwa hapa. I'll consult him, but roughly minimum 50 million. So I want to take you through the whole homestead tour, tuteremke hapo tuone yani huko hata ndo kuna tumiango kama nitwaje trademark. Watu wa hizi area zetu wakitaka kuambia watu wengine kwao wanawaambianga unajua ile nyumba ya billionaire hapo mbele. Hiyo ndio hapo, hivyo ndio huwa wanasema. So kwetu it's a very very big house, unique, but nitawaonyesha homestead, nitawa take through. Sasa sijui nianze wapi na nimalizie wapi because the home is so beautiful. Oh my god, I wish mnaweza ona, but tuanzie na his side. So we're gonna start from here, and this is our perimeter wall. As you can see, the perimeter wall, the materials, kuijenga and everything, it costed around 200,000 because the materials were imported. I told you the billionaire doesn't prefer local things. Na si eti kwa sababu local things are not good. It's because yeye who travel sana. As I said earlier, yeye who travel sana. So this is our perimeter wall, as you can see. And inakuanga na security on its own. That is why it is so expensive, because mwizi akikuja akijaribu kushika huku atadungwa. Atadungwa. So that is the perimeter wall. Na yeah, that is the perimeter wall. As you can see, tumeacha gaps huku ndio watu waone. Ukichungulia hivi unaona the billionaire's homestead. Juu this home is to die for. So a lot of people have been asking us ati mimi nawezataka kukua na boma kama yenu, sijui mimi nawezataka kukua kama So tumeacha hizi gaps ndio watu wakichungulia wanaona, ndio msione ni kama tunajificha, like God has blessed us. So msione ni kama heteria guy. Sometimes unaonanga wase wanaangalia life ya mwingine, anaanza question Mungu, like ukajia kuesokia, unaanza kusema sijui Mungu mimi naweza taka so ni kuwekea open ndio muone if God did that for us, he can do that for you. Aiko guy ni atuikiri ogwari, he can do that for you. So that is why there are these gaps. Ndio ukipita hapa unaona that homestead and you tell God, one day one time I want to be there, the billionaire's homestead. Ipo siku unaanza kusema ipo siku. So that is our perimeter wall. Ime surround the whole homestead from that end from that end to this end. Na sasa nataka tuingie kwa the and before tuingie kwa the homestead, I want to show you yenye imetuletea stima kwetu yeke getigi. Si mnaona kwenye unajua umezoea zile za mbao, huku kwa billionaire tunaletewa hizi za mawe. Ni mawe ama ni simiti? Whatever. So hii ndio imeingiza stima nyumbani, na ndio nataka sasa tuingie na nyinyi. Nishawaonyesha the perimeter wall, nimewaonyesha tunaona na stima okay. And sasa tushaingia kwa the billionaire's homestead. Hapa ndio nilifanyia the introduction. Na perimeter wall, yani wall yenye iko pale kwa barabara haifanani na yenye iko imeteremka hivi kusurround the homestead. So this is the perimeter wall. Building this wall, it costed ni watu nejeshi ya goko yakire watu tu local. So this one was locally and I don't know, but I guess it costed around 100,000 plus the labor, the materials and everything to just build the wall and kuimake ifike mahali imefika. And this wall, it is very good because inaenda ikipanda with time. So maybe next time, the time you will be coming, itakuwa imefika hapa because it is manual. It's a manual wall. It's living. Naweza ita hivyo, it's living. It's a living wall. Hata tunaweza amua kuikataa tuifikishe hapa, but as for now tunataka ifike that level. So yeah, that is the level. And it is very good. It is green with a touch of yellow. Hii ni yellow ama ni orange and a cream, yeah. And that is the theme color of the homestead. Yeah, hata homestead yenyewe iko na theme color. So but huwa tunaitrim. Yeah, it is because it is living. Na ukikuja huku chini umeonyesha shugem yangu. Shugem muhimu. Na niliwaambia mimi and socks
are best friends. So huku chini, this kama mnaona the ground, hii ni cabro. As you can see, so kukinyesha inajioshanga tu yenyewe. For the cabro construction, the whole of the homestead nini na cabros. So the cabro construction, it costed unajua kufix cabro inakuanga nini, cabro inakuwa kazi sana cause uta have kuzifix design yenyewe zitatokea smart. So kuna watu, that is the laborers, kuna watu, kuna buying the materials, and now yani ni kazi mob, by the way, ni kazi mob. And I guess it costed the billionaire, that one costed around 500,000 because the homestead is very big, and nimewaambia kila mahali ni cabro. Kama wewe ni sina unaona nyasi, if you are not a sinner unaona cabro. Hallelujah in Jesus name. So kwa kitchen niliwaonyesha, so nikiona kitu sikuwaonyesha, I'm gonna show you, come with me. This is the kitchen. Na kitchen niliwaonyesha, I took you through the whole kitchen, the inside, the interiors, and some of you have been asking me, the person who did our interior, the interior designer. So ukitaka kuniuliza something, just go to my DM. My DM is always open and I'm gonna answer you. So niko na key hapa. This is the key holder. Hii key ni ya store. In Kikuyu we call it ikobe. Yeah, so the key holder, this one was imported. Nikanya muka waru, nikagio waru. So it was imported, it is not local. And tudi ni kobe gamoni. This is the ikobe in a nail bito ni store ya kuweka kila kitu. And for building it, it costed the billionaire around this one costed around 100,000. So yeah, 100,000. Na hapa ndio tunafichanga kizingine. We have a key. Hii key ni ya gari hata ya kupeleka chiwawa hosi ama out. So and then we have these shiondos. Actually but I can show you guys. Hizi ni zile za kitambo, zile the old ones. Zinaonekana vizuri. The old ones hizi. So what we do with these ones, cause zimechapa sasa na ni ile ngumu kabisa, ini ya kwenda kupanda. So in case unapanda mbosho ama mahindi, unairusha hapo and then unaenda ukipandanga. So that is their purposes. So ikiondo, it is very, oh my god, look at it. It is very old, by the way, very old. Na ni zile za kitambo, zile ngumu. I guess hii shosho yangu akiolewa ndio aliolewa naye. That is so. Kwa hapa kuna nini? Ni dairy mill. Kuna dairy mill, hii ni ya ng'ombe. Tumeka hapa, I told you guys we are dairy farmers. Ukitoka kwa hiyo sekta ya dairy mill, hena kigada, kuna madezi. It is just in case hamuna waru, you're gonna use that to cook githeri, to cook your rice, to cook your everything. You know. Yeah. And then on the other side we have the ikafos. Hizi ni za kuchuna majani. So this is what we use. Kwetu we are tea farmers. We are tea farmers. Tea majani chai is najaribu ile ya Nyandarua ni mawaru. Cash crop ya kwetu ni majani. So these are the vikapus. And then we have waru over here. Hii ni waru. Huko tunaikanga kila kitu. Hata unaweza kuja upate kuna miwa, kuna vitu za kukula. Hii ni waru. This one is waru ya kupika. And then kuna vitunguu on this side. Hizo ni za kupika lunch. Tutapika na nyinyi, you're gonna see. And then there is another kiondo over here. Some more kiondos. This one, hii ni ya juzi. Unaona hazifanani na hii. Ukiangalia nini, the design plus pia the color, but the material is the same. Hazifanani na hiyo. And then ukikuja kwa hii side, kuna sufuria ya iruga. So just in case you have an iruga, hizi sufuria haziwezi toshea kwa nyumba, so tunaziweka hapa. Huku ni kwetu. So ni sufuria mapika netio. And then kuna homa hapa, then kuna noodles, and then kuna this. There is this. Hizi zinaitwa gutters. So kwa wenye hamuna maji, mnaweza weka hizi kwa mabati, unashika hiyo maji, unaenda nayo. So on to the next thing, nataka kuwapeleka kwa backyard. Backyard imemcost a lot because kwa nini, the furnitures, yani viti za kukalia ukichilapo, plus pia the floor, na pia kudecorate on the sides. Yani it has costed a lot because pia kuna vitu za watoto za kucheza, kuna toys za watoi hapo kwa backyard. So just in case unataka kwenda kuchill mkiwa na mtoi,
unaweza enda wewe uchill and then mtoto anaanza kucheza na the toys there. So it has costed him a lot. For the backyard, it costed him around backyard, I guess 1 million. Yeah, 1M. I'm sure haikubakisha 1M. Na pia anaendaga akiongezea vitu, so unaweza sikia anataka kuchange the backyard seats, you know. He's a billionaire, we got everything, so with time tunaenda tukichange. So I'm going to take you to the backyard so that you can see it. Are you ready for this? To talk, to make this is an extra hanging line. It's an extra hanging line apart from zile za perimeter wall, and na take juo, yeah, the juice. So niko kwa backyard. This is the backyard. I want to show you our backyard seats, our backyard floor, and the view of our backyard. And as you can see very well, niko kwa backyard. So nimewaambia this costed a lot, around roughly 1 million, but I'm not sure, though I think it's more than. So that is the amount of money that it costed. That costed the billionaire ananichekesha pale. That costed the billionaire to kufanya hiyo kazi yote. So niwaonyesha seats zetu za backyard. Hapa kwa backyard, that is where we sit, taking our lunch, drinking our juice and water, kuchill. Pengine umechoka tu kukaa kwa nyumba, movie, Netflix and chill, umechoka. So this is where you come to relax, rewind and everything. So unakuja tu hapa na kalapi kako, you just do your thing. So hapa ni base tu ya kuchill, na kama tuko na wageni nyumba si kubwa sana, but ni kubwa, so but kuna watu wenye you prefer kukaa nje, so that is why we also have a backyard, and that is the reason as to why the billionaire decided to build and expand the backyard, because it is very big. It is very, very big. So let me show you our seats. These are our backyard seats. These are our backyard seats. They were imported. They are not local. They were imported, and you can wash them, by the way. So you know, this one is clean. They were imported, and you can wash them, but tunatumianga washing machine. Nitawaonyesha our washing machine. Nitawaonyesha. So that is what we use to clean them. Yeah, we don't have a nanny or a house manager, so because we have a machine for everything, so I don't think the billionaire needs an assistant, and the wife is there, and she can regulate the machines and as they operate. So these are our backyard seats. I'm going to show you how it works. Show them the floor of our backyard. Yeah, simona ni kabro pia. And boom, before I forget, kuna watu waliniambia kitchen sikuwaonyesha dustbin. This is our dustbin. Yeah, it was imported. This came all the way from the US. This dustbin was imported, and it is very good, by the way. It has lasted for so long. It is very good. So this is our kitchen dustbin, and we also use it hapa kwa backyard. So just in case you're taking some snacks over here, you don't throw you don't litter anywhere. So that is why we have a dustbin over here at the backyard. So I'm going to show you how the seats work, it's a recliner seat. Hizi seats zinakwanga recliner cause unaweza lala, unaweza keti. I mean, they're so good. Let me show you. Nataka kutengeneza L seat, but ni recliner. The recliner way. So yeah. So these are our backyard seats. As you can see very well, kuna hii iko empty, unaona hii nimekalia, and it is a recliner seat. So unaweza lala. Unaweza lala, as you can see. So I mean, they are so good. They're so good. Acha nisilale because I need to explain to you everything. So this is our backyard. This is our dustbin. So nimewaambia these seats are very good, and nimewaambia the billionaire doesn't have a house manager or someone who assists the billionaire and the wife. So hautaangusha mavitu huko chini. So it's yani good vibes, and inshallah unaona hadi the haina roofing, so the sun inakujanga tu direct ukiwa hapa. Yani hii ni vitamin D. Okay,
Duraku. Kai, hena duraku. Amen. Na msiniulize mbona trouser yangu nimekata hapa. Niliwaambia I see everything in my videos and Mika kuna kitu huwa si fake ni lifestyle. So that is our backyard. This is our backyard. Hapa ndo tunakuja kuchill and you can see there is something about this life. Kuna nini? There is this sun. Unasikia nini tonyoni turaina. Yani the breeze is, yani the place is so cool. Hapa hata unaweza kuja kumeditate. Unakaa tu hivi, you meditate, you manifest, you know? Umewaonyesha a good view of our backyard seats. And the seats were imported. These are not local. And my shoe game, me na nikifika, I make sure you contact before I contact. Shoe game inakuwa moto sana. The sun. Oh my god. Hey. Aki utajiri ni tamu. And so, hii ndio mkorofia yetu. This is the avocado tree. Unaona kwa juu kuna nini? Kuna matunda. So this is our avocado tree. Enea msiariza ndio. Kama neka hasi za siarizanio sio. So hizi zenye unaona zimetokelezea huku, this is called msiarizanio. So hapa ndio tunashindanga avocado. Ogi ya dago. Kena niko na socks. Unajua nitaanguka. Nenda go to my. Ito clear. Wajakehe. So these are the avocados. So karibia waona avocado venye zinakwanga tamu. Hii ni ile ya yellow. Yenye ukikata inatoa mafuta mingi. So it is very good. You can only find it at a Billionaire's homestead. So those are the avocados. Nitachuna zingine. Ni haitagi na kode iko. Baby girl for who? Mini baby girl. Come on, call crush hopper, skip thought. So yeah, that is the avocado tree. We're going next to the farm. I've shown you the whole homestead. The avocado tree. Na datu wa Mary, ningechuna mo lakini utaanza kusema nini? Siwezi pita hapo na socks. Mnataka nianguke ndo mpate nini? Mpate topic. Hey. So on to the next thing, ni kwa ng'ombe. These are our cows. I've done a video about dairy farming, so you know very well venye cow shed yetu inakaa. Kama you have not watched that video, can you go back? I did a video about the cows, that is the dairy farming, and we only have 3 cows. One is pregnant, and these are our cows. 1, 2, and 3. So hizi ndizo snacks tunapatanga kwa Billionaire. So I'm taking snacks. So we only have 3 cows. This is our cow shed, the Billionaire's cow shed. The cow shed costed nikihesabu plus the cows that are in. If I give you the amount, mtakuwa shocked. Acha nisiongee. Nikihesabu ati bei ya ng'ombe na the nini ku build the cow shed and everything. Imagine mtafaint. Hata sitaki kutaja hiyo amount. Msianze kujiuliza, tulikosea wapi? And this is the bathtub. Ng'ombe wa Billionaire lazima wakae kwa bathtub. Tumebakisha kuleta ile form. Siku moja nitawapostia ng'ombe akiwa hapa ndani. Akiwa na ile form akitake wine. Ng'ombe yetu tunawapeanga hadi wine. Ndio kama ekereda. Na mwingine wa doare ai. Mataho dhagira karai. No. Oditahu share. So, hadi the cow shed. Na ile ndio ile. Ile koroho kia kwa swali. Ndio tena. Kala tukiadanga sasa.
I'll show you the house and everything. Nilimuonirie gobere ya bere, niliwaonyesha store ya kwanza, and here we have another store. Hiyo store ya kwanza ni ya kuweka vitu za kukula, like si mliona kuna waru, mliona kuna shiondo, mliona kuna chakula ya ng'ombe. So we buy chakula ya ng'ombe in bulk. Like we don't buy just one gunia. So we buy them in bulk, like we buy like 5 gunias. Na gunia moja inatokaga 3k. So you can imagine. So hizo zingine we store them here. Hii ni kobe ingine. We store them here. Plus huku ndio tunaweka we are farmers, so dawa ya mikegeria, dawa ya kuhira bebe. Yani that is where we keep them. So huku hatuwekangi anything that can be eaten ama anything that yani hiyo ni dhiko on its own. Hichi ni hama isi siko sisi yake. Siya kwa rera boso, you know we are farmers. Siya kwa nika boso ja. And then we have extra vikapus, as I told you, extra vikapus. Alafu hizi mitungi, hii mitungi ni ya kuweka molasses. Niliwaambia we are dairy farmers and kwa tunatengeneza nini silage. So hii mitungi ni yenye inanunuliangwa na molasses. Molasses tunainunuanga na mtungi. So this is another castor, another castor. So these are extra vikapus and I'm gonna take one kikapu because naenda na huko chini nikiwaonyeshanga na huko chini. So tushamaliza video ya homestead. Nimewaonyesha nini taps zetu, tuko na taps na tuko na nini matagi ya tanks za kustore maji. I hope mnazionanga kwa videos zangu. I guess I've shown you everything. Nini nyingine sijaonyeshana kwa homestead? What else? I'm trying to remember. I'm trying to get. I guess I've explained everything. I've shown you everything. And yeah, that is the billionaire's homestead. So let's get to the farm. Let's go. Come with me. Niwaonyesha venye shamba yetu yu kwako hii. Yeah. So, ukifika hapa ukitoka na huko home ni clear. Ukitoka na huko home ukiingia sasa kwa sekta ya shamba, ukitoka kwa homestead, unaona hadi ng'ombe ziko juu. Hebu onyesha ng'ombe zinakanga kwa gorofa. Those are our ng'ombes, as you can see. And sasa ukitoka hapo chini ya ng'ombe, yani direct proportional. Inaitwa direct proportional. Kuna biogas. This is our biogas. Hii ndio tunatumia kupika. Na unaona sasa imefura. Kuna gas imejaa hapa sasa. The gas is full. Iko full. So this is our biogas. This is where you prepare it. The slurry, una prepare the slurry. Unaona ng'ombe wako hapo, unachukua mapi yake unaweka hapa. That is the slurry. Inakuja hivyo. Inaingia hapa. Inakuwa gas. That is our biogas. So tunatumianga biogas kupika. You can see the pipes zenye zimepandisha gas hadi home. Those are the pipes. Extra snacks. Jams ya kuiretene. Ona twesia na tutiathambagia, so musikoge goja beki huku washa matunda. Huku no wagire kuria. Indo cia kuria cieho. Kula health. And because sisi tunapenda kukula healthy, that is why you can see green everywhere. So tunakulanga vitu direct from the farm. Sisi we don't store kwa fridge. We don't know that. So ndio maana unaona huko kuna cabbage. Kuna hizi cabbage, kuna sukuma pale. Kuna spinach. Si mnajua venye spinach zinakuwa tamu. Napenda spinach sana. So as you can see, kuna managu. Show them the managus. We don't buy anything. Sasa tukitaka kupika ugali, sasa tununua unga, tutapeleka ile mahindi. Sinakumbuka ile mahindi twagethire, hiyo tutaipeleka kwa kisiagi. Tununui anything. Ya bora itu. Epeni kama bakia. Sasa unatoka kwa block ya kwanza, hiyo block ni ya kupanda nini? Cabbage, sukuma, kulikuwa na mbosho hapo juu.
yani vitu zenye nini, carrots, kuna carrots zimepandwa pale, pia hapa kuna dania, na hapa kuna vitunguu nishawaonyesha. And then ukiingia kwa hii block ya pili kuna mahindi imepandwa huku ni mahindi tumepanda, na ndio tulikuwa tunalimia juzi. I don't know whether I recorded that, but ndio tulikuwa tunalimia juzi. So kitu tutakuja kuiwekea ikisha grow kidogo ni slurry, tutakuja kuiwekea gishoro. Hiyo gishoro inakuwa mzuri sana. And then, as you can see, it is very sunny, kuna jua, so hakunyeshi, so you need to water your plants. So tunaona the nini niko gunyeku. In English it is watery. The ground is wet. In English it is wet. So the reason why it is wet is because of this. So this is what we use to water the nini. This is inaitwa sprinkler. This is the bigger one. Nimezoea kuonyesha the small one. Ukiwasha hii inapeleka huko hadi huko mwisho. It is very good, by the way. Hii ina sprinkle everywhere, so it is very good. Na niliwaambia water kwa billionaire, maji sio shida. Water has never been a problem to us. As you can see, hii pipe ya sprinkler unaona imetoka na huku chini, so kuna taps everywhere. Pale kwa biogas kuna tap, ile niliwaonyesha ni ya kuweka biogas, and then kuna tap hapa. Nataka kufungulia the sprinkler so that you can see how it works. Kwani ifanyi? Kama inagoja? Tuende nalo. Nanyeshewa. Nimeoshwa. Niosha by the way. Nywele yangu na venye kuna do. So, ukitoka kwa hiyo block ya mahindi, hii ni mahindi ingine. Kuna hii ingine tena inamea. Na mereo. Hende mwere mereo eno. Niri amogwe iria heanaga hindi ria ri gava. No ya irirukite. Rohetia wenje. Iga na muri wa bebe. Hatiri ngwasi. So those are the mereo. More avocados over here. And then ukitoka huko juu unafikia cash crop ya Murang'a ni majani chai. So from here kwenda na huko chini yote ni majani chai. Na kuna watu wananiambianga Betty yenyewe wewe ni billionaire. Wacha nikwambie hiyo shamba na waonyesha ni ado dhati. Ni tosuji no go haitole kuma haha. But anyway, so kuna watu wananiangalia pale. Aki content creation is it is hard. Nimeto. So hii ndio cash crop ya Murang'a, and tutafikia majani chai. Ukiteremka na ukipita kwa majani chai from there utapata nduma, kuna napier grass ya ng'ombe, kuna mapembe mengine ya ng'ombe. I just have explained everything. So alafu utapata kamto. Nilionyesha kamto ketu. In case niende na huko I will add another video, but I am so tired to nienda na huko. So that is the billionaire's homestead. That is where God chose that the will be born. Maybe the next time I'll be doing a video we will have upgraded in Jesus' name. But I've told you everything that I've shown you costed the billionaire not less than 50 million. Yeah, it is very expensive. Being a billionaire is very good. It is very good. Yani, demo yake ndo kia pata no gima wa mwili. The rest ni kakara. Wewe gima mwili wewe sawa. And then kuna shimo mnaona hapa katikati ya majani. That is for water storage. I've told you we are farmers, so that is for water storage purposes. And I guess I've explained everything. And that's it. Thank you so much for watching my video. That was the billionaire's daughter, the billionaire's homestead tour. I've shown you everything. Very good being a billionaire. Oh my God. That's it. Thank you.